Hello. Habari. Habari ya studio. Tuko salama. Huyo ni Daudi ya mkubwa akiwanya pesa atakuwa mwenyewe. Ndio. Ndio pahali tu hapa Ndoro na kaunti. Mimi swali yangu ni kuna watu wananunua maploti. Labda tuseme kama mimi vile niko na ploti yangu hapa na tuko na maploti. Watu wananunua hapo, wanajenga kanisa katikati ya maploti. Nilitona niliona mali nyingine mtu alikuwa amejenga duka na alikuwa mwenyewe. Wakakodesha mtu. Akesha watatia tena hata mwezi mkadada. Hiyo ni madai ama wanapita mwezi ya gani? Okay, asante sana. Kuna watu ambao wanajenga makanisa kwenye residential area alafu wanaweka sauti ya juu. Na ni mtu mmoja akutunda ni ya kanisa. Kanisa labda iko na watu wawili. Na ni usiku labda ama asubuhi mapema. True story by the way. Why do you do that? That is a very good speaker. Yeah, speaker. Unushauri when heaven. Alafu weka keyboard anacheza off key. Hiyo ni saa 9. Asubuhi. Wazee mimi nimeyashuhudia. It's just I don't know. Very good question. Kwa sababu pollution ya environment, it is not only water ama sewage. Kuna noise pollution na that is a very good question kwa sababu kanisa ni institution ambayo pengine sasa hivi we have not regulated adequately. Kuna watu ambao wanaamini kwamba kwa sababu wanafanya kazi ya Mungu wanafaa kuifanya kila mahali. Lakini ideally na kila wakati kwa sababu unapata kama ambavyo alivyosema, unapata kuna mtu anapiga kesha katika residential area. Watu wamelala, wengine wako na newborn, wengine wafanya shule, mtu anapiga keyboard. Kwa hiyo ni vizuri sana kama unaweka kanisa, weka katika commercial area. Kama ni town, unajua generally town usiku ina empty. So that kama ni watu wanataka kuja kuabudu, wanakuja kwenye eneo hilo ambalo ni away from residential areas. So the sensitivities around land use pia zinaenda katika what that question is about. Watu ambao wanaweka makanisa, especially hao ambao wanaweka makanisa ambayo ni individual. Unajua ni mtu anaamka yeye ni bishop, pengine mkewe ni reverend ama ni prophet. Unaweka kanisa katika residential plot yako. Katikati ya mtaa. Kisha unaweka pengine umejenga kwa mabati ama pengine ni hema. Kwa hiyo kelele, you're not able to insulate your neighbors. Na this is a complaint. Huyo ni mtu ambaye anafaa kwenda kwenye kituo cha polisi na katika ofisi ya NEMA, apige ripoti aseme kwamba kuna kanisa katika in my neighborhood ambayo inatupigia kelele sana na we would like some action around it. Kwa hivyo kuabudu ni sawa kabisa, kwanza jambo jema. Yes. Lakini sometime hiyo kupiga kelele. Kuna kuabudu usiku. Alafu honestly kuna kelele. It has happened. Na hapa town ukitafuta nyumba watu wengi watafuta on Sundays. Ndio wasikie kama kuna kelele ya kanisa. Wasikize kwa sababu it's the one institution that we have not been able to regulate. Na as I said, NEMA wataangalia environmental. Hiyo kelele ni one of the things that NEMA wanaangalia. Lakini hawa majamaa wa kanisa unajua wanaamka tu wanapiga mabati, kesho kanisa ishaanza. Issue ni unajua unaweza ukaabudu silently. Lakini kuna ile wanaweka speakers zina face nje. Yes. Hapa shanga, why are you forcing people? Hata na watu ndani labda ni watatu. Hata crusade dogo size hichi chumba. Yes. Kwamba hata tukiongea kawaida tunasikizana. Exactly. Kuna watu pia wanaweka bila kipaza. Wanaweka mpaka crusade hii outdoor crusade wanapiga karibu na hospitali. Unapata kuna mtu ni mgonjwa na mashida zake, unakuja unaweka speakers sasa wale watu ambao wako kule hawezi kupata good environment. Yes. So that is a very good question. Regulations are really good. Kwa hivyo Kefa ameshauri hapo kwamba unafaa kuripoti kwa afisi ya NEMA ama maafisa wa polisi. When kwenye police station you complain about the noise.